Gloria a Dios. Bienvenidos al año nuevo 2017. Welcome to year 2017. Please take a moment to greet one another. Tomen un momento para saludarse unos a otros con grande efusión y díganle feliz año 2017. Happy New Year 2017. Gloria a Dios. Gloria a Dios. It is a beautiful morning, una hermosa mañana el día de hoy. We were here last night, aquí estuvimos anoche y tuvimos a bien tratar lo que significa terminar un año nuevo tener un año para empezar uno nuevo. What the meaning of leaving a year behind to take on a new year, which many of us have thoughts, dreams, ideas, resolutions that we want to make, promises that we want to make. Muchos de nosotros tenemos ideas, pensamientos, sueños, promesas de lo que deseamos para este año nuevo. Y todas pueden ser muy buenas promesas, pero como hombres fallamos. All of them can be wonderful promises, but yet even in our good intent, we fail. But we have someone who has given us a promise, and he will never fail, and that is our Lord Jesus Christ. Anybody can say amen to that? Jesucristo nunca falla sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos? If you open your Bible in John 3:16, si abren sus Biblias en Juan 3:16, we have a promise there. Tenemos allí una promesa. We have a promise in John 3:16. He loves, He gave, we believe, and we live. La promesa que hay en Juan 3:16 es que Él nos ama, Él nos dio y nosotros creemos y por eso nosotros vivimos. It's hope, a diamond of hope in the Bible. Es esperanza, un diamante de esperanza en la Biblia. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que necesitamos es esperanza. What we need is hope. Can you say it with me? What we need is what? Hope. Lo que necesitamos es ¿qué? Esperanza. This is a 26-word parade of hope. En inglés vendrían a ser 26 palabras que presentan un desfile de lo que es la palabra, beginning with God, ending with life, and urging us to do the same. Es como un desfile de palabras que nos presentan un maravilloso desfile de año nuevo de lo que es la esperanza, y con ello se nos urge a que nosotros hagamos lo mismo con nuestras vidas, que podamos dar lugar a entender el significado de ello. Empieza todo con Dios y lo cual termina produciéndonos vida. God's treatment is prescribed in John 3:16. La prescripción de Dios nos es dada en Juan 3:16. He loves, He gave, we believe, we live. Él nos ama, Él nos dio, nosotros creemos, nosotros viviremos. The word in the scripture are important for us to deal in our hearts with the truth. My question is, do you have hope today? Mi pregunta es, ¿tienes tu esperanza este día? I love the verse that was read, Pastor Roberto. Me encanta la promesa que leyó el Pastor Roberto. Did you notice? Do you remember what it was? ¿Se fijaron? ¿Recuerdan que fue Isaías 43:19? Look, behold, I am about to do something new. Ese versículo que hoy fue leído temprano acerca de Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Eso es esperanza. That's hope.
For you and me, no matter what the circumstances may be. Esto es esperanza para nosotros, no importa cuál sea la circunstancia que pudiéramos nosotros encontrarnos. And now I want us to realize the fact that not only do we want hope, but there needs to be renewed hope in our hearts. No solamente necesitamos esperanza, pero necesitamos también renovar nuestra esperanza. And many of us heard the story of Nehemiah. Muchos han leído y han oído la historia de Nehemías. And as a recap, introduction, we give references to Nehemiah. Turn your Bibles to the book of Nehemiah with me. Volteen sus Biblias, libro de Nehemías, por favor. Nehemías indagó sobre la condición de Jerusalén y fue informado que los muros estaban derribados y el templo destruido. Nehemiah searched and found out the condition of Jerusalem, and he was informed that the walls had been torn down and the temple was destroyed. Recordemos que hubieron 3 esfuerzos para reconstruir el templo. Do you recall there were three different interventions to rebuild the temple? El primer esfuerzo se hizo por medio de Zorobabel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué. El segundo intento fue realizado por Esdras y finalmente Nehemías. 3 different intents to rebuild the temple of Jerusalem. The first one had to do with Zerubbabel, the governor of Judah, and also the high priest Joshua. The second intent to rebuild the temple was done by Esdras, the scribe. And then finally, Nehemiah. Nehemías tuvo que luchar contra el desánimo, la falta de motivación e interés y la oposición externa e interna. Nehemiah had to fight against the discouragement, the lack of motivation, the lack of interest, and the opposition that was constantly both external and even internal. Los judíos fueron exitosos cuando obedecieron a Dios, but the Jewish people were always victorious and they were experiencing success when they were obedient to God. Cuando los judíos lograban victoria es porque le habían obedecido al Señor. Pero cuando le desobedecían es cuando eran derrotados. And that is an important teaching for us today. We are bombarded with many opposition and many situations that come against the plan of God in our lives. And the temple of the Lord needs to be rebuilt, and figuring that in the image of the church as a whole, the body of Christ, the body of believers. We've lost sight of what is important. We have lost sight of the face of Jesus and the devotions that we once proclaimed to have, we once experienced in the past, but we no longer have that as priority in our lives. Hemos nosotros mirado la necesidad de reconstruir el templo, y me refiero al templo que es la iglesia, usted y yo, la congregación que se congrega, que nos unimos para poder enfocarnos en el Señor y desarrollar el plan que el Señor tiene para nuestras vidas. But as long as the Jewish people obeyed the Lord, they were successful. But when they disobeyed the Lord, then everything turned apart. Mientras que los judíos obedecieron al Señor, entonces ellos pudieron avanzar. Pero cuando le desobedecían, entonces ocurrían todo tipo de dificultades. Así que vemos nosotros que los problemas comienzan con la desobediencia a Dios. ¿Me pueden repetir esto? Los problemas comienzan ¿con qué? La desobediencia. Problems begin by us being disobedient to God. If you turn your Bibles to Nehemiah chapter 9, please, and we'll just read verse 28 through 30. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que le ofende, y tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban, y de nuevo clamaban a ti, y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces lo libraste,
Verso 29, les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Verso 30, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar, por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Verso 31 dice, sin embargo, es tal tu compasión que no lo destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. No matter how many times the people of God turn their back on God, God is so compassionate and so full of mercy that he never abandoned them completely. He always extended his hands to help them. And that's the God that you and I serve. That's the God that you and I believe and embrace his promises. He's going to do a new thing in you and in me and in our church. How many of you believe that? Let's praise God this morning with all of our heart. Demos un fuerte aplauso al Señor. Este mismo Dios de los judíos, que fuera compasivo y misericordioso y que no obstante el pueblo de Dios le diera la espalda una y otra vez a Dios, el amor de Dios extendía su mano para ayudarlos, rescatarles, nunca abandonarles. Y ese es el Dios al cual tú y yo conocemos, al cual tú y yo hoy le profesamos nuestra fe y del cual hemos leído la promesa que Él hará nuevas cosas. Y por favor, acéptalo en tu corazón, esta verdad. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida y en la nuestra. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos alaban a Dios por esa promesa? Él hará algo nuevo en nosotros. Nehemías se acerca a Dios en oración. Nehemiah approaches the throne of God in prayer. Al saber que la ciudad de Jerusalén se encontraba mal y los muros de la ciudad estaban derribados, as he is well aware now of how the walls of Jerusalem have been turned down and how the temple has been destroyed, he comes to God before the throne and offers this prayer. Turn with me to Nehemiah chapter 1, please. Nehemiah chapter 1, and we take it from verse 4. And it came to pass, lean por favor Nehemías capítulo 1 versículo del 4, y vemos nosotros que it came to pass when I heard these words, lean ustedes en español, verso 4 al 7, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thy ear now be attentive and thy eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which thou commanded thy servant Moses. Vemos que los pasos necesarios hacia una renovación espiritual, de una entrega con Dios para poder ser útiles en el plan de Dios de edificar su iglesia, de alcanzar el mundo para el Señor, es necesario, número uno, leyendo el versículo 4 y 5, el pueblo debe reconocer su pecado. The steps to a renewal of our calling of God, number one, is to recognize our sin. Es reconocer nuestro pecado. Repitan conmigo, número uno, ¿qué cosa? Reconocer nuestro pecado. Señor Dios del cielo, dice en el verso 5, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Verso 6, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo das a tu siervo Moisés. So that is so important for you and I to come to terms with the recognizing of your sins before God. Reconocer nuestro pecado. Number two, to confess and to depart from sin. Luego vemos la necesidad de apartarnos del pecado.
We turn back to chapter 9 again. Volvemos al capítulo 9 otra vez. Leemos del versículo 1 al 4. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Chapter 9, verse 1 through 4. Nehemías 9, del 1 al 4, el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, y en las 3 horas siguientes confesaron sus pecados y lo adoraron. So the importance of confessing your sin and departing from sin. As you depart from sin, notice in verse 2, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Not only we confess our sins, not only do we separate ourselves from sin, but also we come to hear the word of God. Escucharon la palabra de Dios con la intención de obedecerla. Not only just to hear the word of God, notice 3 hours. But it was because they wanted to obey. They wanted to be certain that they understood the message in order for them to apply it in their lives. Lo importante de escuchar la palabra con la intención de obedecer la palabra. Y luego vemos versículo 4, adoraron a Dios. They worship God. Es lo que vemos nosotros la diferencia. Nosotros tenemos el concepto, la tradición, el orden de liturgia en la iglesia, que venimos y nos congregamos, oramos, luego la alabanza y luego el mensaje. Decimos nosotros para prepararnos para escuchar el mensaje. No. Venimos arrepentidos, reconociendo nuestra situación y la palabra de Dios nos abre el entendimiento, nos acerca ante el trono de gracia y finalmente adoramos en una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos adoramos a Dios con un fuerte aplauso por la palabra que ha sido predicada hoy? The Word of God is what makes the effect in our lives. Not the emotion, not the beautiful program that we can present or that we can experience. No, it's the Word of God being heard with an attentive heart, with the intentions to want to obey what God says, and that will bring us to a place of saying, I want to worship Him. I want to adore Him. So the people of God adored God, worshiped God. El pueblo de Dios adoró a Dios y se postró ante Él. Dice, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y la adoraron. We talk about revival. We talk about those history stories about how churches were gathered together for hours weeping and crying and there were miracles and wonders happening. But we long for something like that, but we are not willing to pay the price. Oímos de la historia acerca de los grandes avivamientos que han habido en la historia. Sin embargo, decimos, cuánto nos gustaría ver un avivamiento y el poder de Dios y por horas clamar, llorar, estando en la presencia del Señor. Pero ¿quién quiere pagar ese precio? Si nos cuesta tanto venir a 1 hora a orar en la iglesia. Nos cuesta tanto trabajo el poder disciplinarnos para poder nosotros ser personas que buscamos a Dios antes que las cosas materiales. So notice, not only they worship God, they heard the word of God with intentions to obey, not only they confess their sin and they depart from sin, but this is important, they made a covenant to obey God. Hicieron un pacto de obediencia con Dios. Vean el versículo 28, 9:28. Nehemiah 9, verse 28. They made a covenant with God, a covenant to obey. In Nehemiah 9:28, even from 27, he says, therefore thou deliverest them into the hand of their enemies who beset them in the time of their trouble. When they cry unto thee, thou heartest them from heaven according to thy manifold mercies. Thou gavest them saviors who saved them out of the hand of their enemies. But after they had rested, they did evil again before thee. Therefore laidest thou them in the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Yet when they return and cry unto thee, they hardened us not from heaven. And many times they deliver them according to thy mercies. So the testimony goes forward. The importance of committing ourselves to God. Notice what it says in verse 37 and 38. And it yield much increase unto the kings whom thou hast
ever as because of our sins. Also they have dominion over our bodies and our cattle and their pleasure, and they were all great distress. And because of all this, we make sure a covenant, una promesa, un pacto con Dios, al reconocer que mientras que desobedecemos, siempre todo nos va a ir mal. De repente nos sentimos afligidos, clamamos a Dios y Dios nos socorre. Momento que estamos bien, otra vez más nos alejamos de Dios. Es un patrón, un ciclo vicioso, y usted lo ha experimentado. Por eso, cristianos que tenemos muchos años de ser cristianos, corremos siempre ese peligro de caer en la modorra, en la rutina, en el acostumbramiento de las cosas, y perdemos ese brillo de las cosas nuevas, de lo que significa conocer al Señor. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios en esta hora? Levanten su manita. We want to have an encounter with God every day. It's like being in love with your wife, and you desire to express that love and that devotion, and you go out of your way, and you want to please, and you want to enjoy the time together. It's not like a duty, because the moment you look at it as a duty, it loses its spice, it loses its desire, and therefore many people are the same way with God. Well, I got to go to church, like brothers say, I want to go to church. Oh, wow, we get to go to church. And that's what we see today. And nothing new. It's been always happening through generations. So notice that it was a covenant that was written and signed by the priest, by the Levites, by the leaders of all the people in general. Fue un pacto que hicieron, que lo firmaron, hermanos, los sacerdotes, los levitas, los líderes, el pueblo en general, y las personas que firmaron este pacto se caracterizaban por lo siguiente. Apunten tres cosas, estas no están allá en la pantalla, apunten. Eran las personas que se habían separado a sí mismos del mundo. The people who signed this covenant were the ones who were already consecrated to God, walking away from the things of the world. Eran las personas que entendían lo que estaban haciendo. These were people who understood what they were doing. They were not just doing it because everybody's doing okay. No, they understood the meaning of what they were doing, and they signed this paper. Eran personas que entendían lo que estaban haciendo. También eran familias que estaban unidas. These were families that were united. Familias diferentes, pero con un solo sentido de propósito, sentimiento y de unidad. They were all different families, but they had the same emotion and purpose and the feeling of unity. And that's how the church is formed. Coming together as a one family, as a unison, having one purpose in mind. It's not all for you and for me, it's all for Jesus, and we come together. Así que vemos que el pacto estaba firmado con las siguientes promesas. We see what was the covenant all about in verse 31 of chapter 9. Todos nos comprometimos a casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. So number one, we see that they were wanting to separate from the things of the world, having intermarriage with people from other beliefs and all of that. That was a no-no for them. Second, they were going to submit themselves to the word of God. Ellos iban a sujetar a la palabra de Dios. Number three, they were going to keep the Sabbath. They were going to keep the day of rest. Iban a guardar el día de reposo. And number four, they were going to contribute to the work of God. Número cuatro, ellos iban a aportar para la obra de Dios. And as we come now to a conclusion, y al venir ahora a un punto de conclusión, ¿qué significa estas cuatro cosas? What is the meaning of these four things that they were signing for? I repeat, these were people who were separated from the world, the things of the world, that which contaminates. And they were signing to say, I subscribe to submitting myself to what the Word of God says. And I'm going to take one day out of the week to really make it holy, to really make a day of rest, to replenish, to reflect, to spend time different, not just working, because as you know, that has taken us to become workaholics, that has taken us to become people who lose sight of what is important in life, and then also to give to the work of God, el aportar a la obra de Dios, el guardar el día de reposo como un día de reflexión, de descanso, un día para el Señor y sujetarnos a la palabra del Señor. So God asked of the Jewish people the best that they can offer. Dios demandaba de los judíos que le ofrecieran lo mejor que le podían ofrecer.
Lo mejor es para Dios y debe ser una prioridad de nuestras vidas. We should offer God our best. That should be our priority. And you know how far we have fallen from that. Sabemos qué tan lejos hemos quedado de ello. Ofrecerle a Dios lo mejor, dígame si ese es el caso suyo o de alguien que usted conozca. Por lo general le damos a Dios lo que nos sobra. Le damos a Dios lo que en vez de tirar a la basura, a ver, ofrézcalo a la iglesia, a ver si lo pueden usar. Lo que está viejo, lo que yo ya no voy a usar, eso le doy a Dios, eso le doy a la iglesia. Y nos debe de haber vergüenza cuando hacemos esa actitud. Por otro lado, le damos lo que nos sobra, si es que nos sobra, porque tenemos nuestras prioridades en el manejo o tenemos nuestro desequilibrio en el manejo de la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Así que vemos nosotros que los judíos tenían el siguiente sistema de diezmos y de ofrendas. The Bible tells us specifically that the Jewish people had a system of giving their tithes and their offerings. El impuesto para el templo consistía el 10% de lo que se recibiera en el año y era un impuesto anual. El impuesto para celebrar las actividades religiosas podía ser a través del dinero o bien a través de bienes o granos o cosecha. La ofrenda de benevolencia era una ofrenda para atender las necesidades de los pobres o desvalidos. Luego estaban los diezmos, consistían en el 10% de lo que recibían totalmente. Y las ofrendas eran varios tipos de manera de poder dar, contribuir y ayudar. Y luego estaba la ofrenda del año sabático. Todo esto era para los judíos. Escúcheme, todo esto era la ley. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no están en la ley? Levanten sus manitas. Ay, dice usted, ¿de veras, pastor? O sea que esto no es para mí, no es para ti. No, this is not for you. This is for the law. This is for the Jewish people. But we have been partakers of the blessings of God, and we have been given a new covenant, the covenant of the blood that Jesus gave his all for us, dying on the cross. And the New Testament tells us as how much you purpose in your heart, then you give to the Lord. So when you have a heart full of love and gratitude towards the Lord, having this demands to you, it's like, no, I'll give you everything. I mean, I don't have to count 10% here and this for that. I want to give you my life, God. And when that happens in your life, then your life really belongs to God and not to you anymore, which is supposed to be understood from the beginning because we were purchased with a price, the blood of Christ. So el Señor nos tiene un mensaje maravilloso. He's going to do a new thing, but it's going to start with you, or should start with you. El mensaje de la palabra de Dios es muy claro. Si lo obedecemos, nos va a ir bien. Y si no lo obedecemos, bueno, ya sobreentendido, nos va a ir muy mal. So you take a moment and reflect about what you have heard and realize again, if you obey the Lord, things are going to go well for you. But if you continue to disobey the Lord, well, there you have it. You've chosen the path that you are in. And my prayer is that as we prepare this first day of the year, the new year, the first Sunday of the new year, we have the table of the Lord prepared, and we want to offer you the opportunity to make a covenant in your heart with God, a purposeful, an intentional one, where you say, God, I'm going to obey you from now on. I want to give you my life. I want to learn more about what the Word of God says. I want to listen to your word with the intention to want to obey you, and I'm going to follow you with all of my heart. So again, let's pray and ask the Lord to really speak to our hearts, because it is more what the Holy Spirit speaks to you by the listening of the word with the intentions to want to listen and obey, and with the intentions to want to move forward too. The signing of a covenant, that meant that they were committed. Many Christians are not committed to God because we leave it up to you and God. It's between you and God. And we don't want to be a religious institution where we are, kind of after you all the time and making you sign papers and all that, but it's really up to you because that's how the relationship is. If you want to get somebody, you cannot force that person. You have to love that person. The person needs to respond back to you. And if that person doesn't respond back to you, then there's nothing you can do. You cannot tie him up and bring in, you want to marry me, you want to live in my house. You can do that. And that's the same way with God. So let us stand together in prayer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que Dios ilumine la mente y el corazón de cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad así de poder decirle a Dios, Señor, ayúdame, háblame, hazme entender lo que tu palabra nos enseña y nos muestra, Señor, en cuanto a nuestra vida, porque cómo pretendemos darte algo en nuestra vida, Señor, cosas o tiempo o talentos o servicio,
si nuestro corazón aún no te pertenece. Father, make us understand how always complicated and difficult will be for us to pretend to give you our service and our time and our money and our ministries and anything else, Father, if we haven't really given you our hearts. The first thing that we're talking about here is a matter of the heart. And we ask, God, that this promise that you've given us, God, will become real, will become true to all of us. The promise that you love us, you gave your Son, and we therefore have believed, and because we believe, then we are able to live. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever will believe in him will not perish but have everlasting life.